UHD quality video streaming, internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. UHD quality video streaming, internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Surf Excel නම් භාගයයි මාසයකට වඩා රිදි සෝතයි. Tonight, the countdown begins. The Health Ministry sets the 30th of April for restrictions against the unvaccinated public. We'll have to develop an app or some other mechanism to identify who are the fully vaccinated person, and all those things will be notified in due course. Reciprocate. TNA MP says Tamils won't invest in Sri Lanka unless solutions are forthcoming. Your move. The Archbishop of Colombo says the ball is in the government's court on delivering Easter attack justice. The stage is set. The National Industrial Exhibition at the BMICH sets the stage for unique Sri Lankan innovations. All that and much more coming up on First at 9. This Saturday, the 5th of February 2022. Vegetable විසඳන no fried rice. අලුත් recipe දැනගන්න missed call එකක් දෙන්න. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening, welcome to First at 9. I'm Dhammike Kanaka. Now, the long-expected Gazette notification that will seek to prohibit unvaccinated or partially vaccinated people from entering public places is finally out. With the move coming into effect on the 30th of April, people still have some time to get the jab. The Director General of Health Services says that all 3 doses, including the booster, is what qualifies as fully vaccinated for people above the age of 20. After months of speculation and anticipation, a Gazette Extraordinary has been issued prohibiting unvaccinated and partially vaccinated people from entering public places. As per the Health Ministry's Gazette, the move will come into effect from the 30th of April this year, and proof of full vaccination will be mandatory when entering public places thereafter. Meanwhile, the Gazette also defines the term public places as any place or mode of transportation used in public transport to which the public have access, whether as of right or otherwise, whether on payment or not, whether on invitation or not. The Gazette, however, also notes that this mandate does not apply to people who are not fully vaccinated against COVID-19 due to exceptional circumstances and those who are not in the age groups eligible to receive the vaccines. The public places is defined by the proper authority, and we will be defining how we are going to implement this in future, because we have given 3 months time, so there is time for the discussion and the various opinion that we can take, and then we can formulate what are the public places. Example, if I elaborate, we are doing a voluntary vaccination, so anyone can take their vaccine or stay without taking vaccine. So we are not doing any forceful vaccination. A person who didn't take vaccination, suppose the person got a chest pain or any other disease and he or she want to go to hospital, it doesn't prevent going hospital, because hospital is a place where all these people who need medical treatment is going to go, and whether the person is vaccinated or not, that patient can go to hospital and get the specific treatment. But we are defining what are the other public places that mandatorily require the fully vaccinated status. As per the document, fully vaccinated means having obtained the required doses of the relevant vaccination as specified by the Director General of Health Services. What we are proposing is the fully immunized. That means a person who got first dose and the second dose and the booster dose. That means 3 doses person is called fully vaccinated. Will be allowed to enter to the public places after the 30th of April this year. So we have given 3 months duration for implementation of these regulations. At the moment, WHO and all the scientific data which is telling that the primary vaccination and the 3rd dose is the complete vaccination. That means first and second dose with
3 months after the booster will be considered as a fully vaccinated person from 20 and above. And from 16 to 19, still we are giving only 2 doses. So we are considering up to now 2 doses is their fully vaccinated status. And 12 to 15, still we are giving only 1 dose. So we will be considering up to now it is 1 dose is the fully vaccinated dose. So then the people have 3 months to get their booster dose. Director General of Health Services, Dr. Asela Gunawardhan, also said that the primary motive behind the move is to ensure that people abide by their social responsibility. A person can stay without getting vaccines, but then there is a very high chance of that person is getting the COVID-19 disease, and there is a very high chance of that person to spread to the others. So we can stay without getting vaccinated, but we have no right to put others' life in danger. That's why we are going to implement this, and we'll have to develop an app or some other mechanism to identify who are the fully vaccinated person and who are going to check this vaccination status, and all those things will be notified in due course. Head of the Ministry of Health COVID Home Treatment Program, Dr. Malkanthi Galhena, is urging people who are either currently infected or had been infected with COVID-19 to wait 1 month after infection before getting their booster doses. Dr. Galhena also advised the public to avoid getting the booster if they display symptoms such as cough or fever, as it may affect the effectiveness of the vaccine. Can Omicron be the last COVID variant the world will ever see? During the past few months, several global health professionals said that this could possibly be the case. But with Omicron being highly transmissible and new cases rising across the globe, this could be a scenario of counting the chickens before the eggs hatch. Sri Lanka is not spared in this observation. The daily caseload, which once stood at well below 1,000, has well and truly breached the figure and continues to increase. Yesterday's 1,243 new cases means that the island has recorded daily cases in the excess of 1,000 for a 6th day. If the trend continues, those numbers will not mean much. Omicron ප්‍රභේදය ඉතාමත්ම වේගයෙන් පැතිරෙන ප්‍රභේදයක් බැවින් ඉදිරියේදී අපිට කියන්න බෑ මේ රෝගේ මගින් අලුත් ප්‍රභේද ඇති නොවේ කියලා. එම නිසා මේ වෛරස ප්‍රභේදය රෝග ලක්ෂණ අවම වශයෙන් එන ප්‍රභේදයක් වශයෙන් අඳුනගෙන තිබුණත් මෙමගින් ඉදිරියේදී ඇතිවෙන්න තියෙන ඒ නවතම වෛරස් ප්‍රභේද ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. To break the transmission, adherence to health and safety guidelines is a must. Vaccination also helps in stopping the transmission of the virus. But under the present circumstances, where over 14 million people in the country have completed the 2-dose regime, the focus is on the booster dose. ඔබට යම් රෝග ලක්ෂණ හිම්බිරිස්සාව කැස්ස ඕ වෙනත් උණ හෝ වෙනත් රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී මෙම තුන්වෙනි මාත්‍රාව ගන්න යන්න එපා. මොකද මේ රෝගී තත්ත්වයන් තියෙනකොට ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන බැවින් ඒ තුන්වෙනි මාත්‍රාවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යම්කිසි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ සක්‍රිය බව. අන්න ඒ සක්‍රිය බව ඇත්තටම ඇති වෙන එක මේ රෝග තත්ත්වයන් එක්ක යටපත් වෙනවා. ඒ නිසා රෝග තත්ත්වයන් සමනය වෙලා සුවය ලැබුවයින් පස්සේ ඔබ මේ තුන්වෙනි මාත්‍රාව ගැනීමට කටයුතු කරන එක තමයි නුවණට හුරු කාරණේ. There is speculation that people infected with COVID and are asymptomatic or with mild symptoms are staying clear of official records. Without informing the relevant MOH or the PHI, they isolate at home. Though this is not advisable, policing such a situation is also impossible. But in any case, if a person does get infected while waiting for the booster, the idea of the jab should not be completely discarded. තුන්වෙනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීමට ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියදී ඔබට කොවිඩ් රෝගය වැළඳුනහොත් මෙම කොවිඩ් රෝගය සැදුණු පළමු දිනේ සිට මාසයක් සම්පූර්ණ වෙන අවස්ථාවේදී ඔබට අර මගෑරුණ තුන්වෙනි මාත්‍රාව ලබා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔබට ඒ පූර්ණ රැකවරණය තුන්වෙනි මාත්‍රාවෙන් ලැබෙනවා. By last evening, 5,643,242 persons in the country had received the booster. This figure amounts to 25.7% of the island's total population. පෙබරවාරි මාසයේ ගෙවුණු දවස් 4ක කාලය තුල 3,28,000ක් තුන්වෙනි මාත්‍රාව ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවක් හැටියට අපි දකිනවා. ඉදිරි සතියේදී මේ ප්‍රමාණය තවදුරටත් වැඩි කරගන්න තමයි අපේ අපේක්ෂාව.
However, during the administration of the two-dose regime last year, the country's vaccination drive was breaking record after record for daily vaccinations. At certain instances, the daily inoculations surpassed the 500,000 mark per day. But now it seems as though the public have adopted a lackadaisical attitude towards the virus and the dangers it poses. With there being no guarantee that Omicron would be the last variant of COVID we will see, shunning vaccination, especially when it's being offered free of charge at great expense to the government, would be imprudent to say the least. Ilangai Tamil Arasu Katchi parliamentarian Shanakin Rasamanikam says that his party will only be able to call on the Tamil community to invest in Sri Lanka if viable solutions are provided to the main issues faced by them. The MP notes that the Tamil community can't be expected to oblige the government if issues such as freedom to practice their religion is not forthcoming. Ilankai Tamil Arasu Katchi parliamentarian Shanakian Rasamanikam today responded to President Gotabaya Rajapaksa's urging of all expat Sri Lankans to support the country's development by investing in its economy. Speaking at the Batiklo Press Club this morning, Rasamanikam pointed out that the task of convincing the global Tamil community to do so remains a tough task, while urgent issues faced by the community in the northern province remain unresolved. ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ නියෝජිතයන් වන ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයත් එක්ක ජනාධිපතිවරයා අවුරුදු 3ක් ගිහිල්ලා අද වෙනතුරු තාම කිසිම සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරලා නැහැ මේ ගැටලු පිළිබඳව. එහෙම අවස්ථාවකදී අපි කොහොමද ද්‍රවිඩ දේශපාලනඥයන් තව තවත් ද්‍රවිඩ ජාතිකයන්ට මේ රට තුල ආයෝජනය කරන්න කියලා අපි ඉල්ලුම් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊයේ දවසේ අපි දැන් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුඳුරු මැලේ කියන ඒ ගෝවිල ඒ කියන්නේ දැන් ඒක පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒක විහාරයක් කියලා කියනවා. මුලතිව් ජනතාව ඒක කෝවිලක් මේ අවුරුදු 200කට පැරණි ඉලං එතන වර්ෂිප් කරපු කෝවිලක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊයේ දිනය දක්වා ඒ දේවාලයට පවා ද්‍රවිඩ ජනතාවට යන්න හමුදාවෙන් අවසර ලබා දී තිබුණේ නැහැ. ඊයේ දිනේදී තමයි අපි ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු ගියපු අවස්ථාවේදී අපිට ඇතුළට යන්න ලබා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන්න ඕන වැඩේ තමයි තියෙන පුරාවිද්‍යා වස්තු ආරක්ෂා කිරීම. අපි ඒක එතන දැක්ක පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අලුත් ගොඩනැගිලි දී කරනවා. මේක ඉතාමත්ම වැරදි. ඉතින් ද්‍රවිඩ ජනතාවට තමන්ගේ ආගමික සිද්ධාස්ථානවල පවා ගිහිල්ලා තමන්ගේ ආගමික පිළිවෙත් කරන්න බැරි රටක කොහොමද අපි ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ තව තවත් ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ආයෝජන ගේන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ද්‍රවිඩ ජනතාවට තමන්ගේ ආගමික සිද්ධාස්ථානවල ගිහිල්ලා ආගමික පිළිවෙත් කරන්න හමුදාව දාලා තහනම් කරනවා නම් ඒ වගේ රටක කොහොමද ද්‍රවිඩ ජනතාව බය නැතුව ආයෝජනය කරන්නේ? We will see shortly. Bear with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the new Consul General of Sri Lanka in Jeddah, Fala Al-Hebshi Maulana, says that the island will focus on sending more skilled manpower to Saudi Arabia and inviting Saudis to tap into its family tourism market. This, he says, will help kickstart Sri Lanka's economy as the government, which is facing a forex shortage at present, is more dependent on its migrant workers' remittance to its national treasury. Speaking to a foreign media outlet, Maulana noted that there are around 500,000 Sri Lankan nationals already living and working in the kingdom, making Saudi Arabia one of Colombo's main sources of remittance inflows. With Saudis preferring to travel with families, Maulana is also seeking to attract more Saudi travellers, promoting Sri Lanka as an ideal destination for family holidays. Not only that, he also plans to attract Sri Lankan visitors to Saudi Arabia, especially those travelling for religious tourism. Improving bilateral trade is also on the agenda, with the incoming Consulate General of Sri Lanka in Jeddah noting that he will arrange a trade delegation from Sri Lanka and coordinate with the Saudi authorities to reciprocate with a similar delegation to Colombo to identify new areas of cooperation in trade and investment. Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, says that the onus is on the government to deliver the justice that is promised to the victims of the Easter Sunday terror attacks. While calling for action against the individuals named in the Easter Commission report, His Eminence notes that there can't be dual laws in the country, one for the powerful and one for the powerless.
An electric elephant fence constructed at a cost of 4.3 million rupees, covering several villages in Mahakumukkadavala in the Puttarim district, was inaugurated yesterday. It was presided over by Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, and State Minister of Rural and Divisional Drinking Water Supply Projects, Sanat Nishanta. පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලාවේදී තොරතුරු වැසැංගුවයි කිය ජනතාව ආරක්ෂා කරේ නැහැයි කිය එදා හිටපු පොලිස්පතිතුමා එදා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්තුමා අද ඉන්නේ හිරගෙදර නම් ඔය කියන කාල සීමාව ASCII ආරක්ෂක සේනා විධායකයා හැටියට ප්‍රධානිය හැටියට ඉන්නේ සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා නම් එතුමාව ගෙනලා එතුමාගෙන් කට උත්තරයක්වත් ගන්නෙ නැත්නම් රජයේ පැත්තේ යම්කිසි ආරක්ෂා කිරීමක් වුණ ආරක්ෂා කරනවද කියන කාර්යය සම්බන්ධව කතෝලිකයෙක් හැටියට හෘද සාක්ෂිය තියෙන මිනිහෙක් හැටියට මගේ හදවතත් කතා කරනවා ජනාධිපති කොමිෂනේ ඒ වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ රටේ එදා හිටපු නායකයෝ වගකීම් යුතු අය දැන මේක වළක්වන්න කටයුතු කරේ නැහැ කියලා. අපි මේ රජයෙන් ඉල්ලන්නේ කරන්න බැරි දේවල් කරන්න නෙවෙයි. අපි ඉල්ලන්නේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ලංකාවේ ආරක්ෂක ඇමති. එතකොට එතුමාට කෙලින්ම වගකීමක් එනවා. එහෙමනම් හිටපු ජනාධිපතිතුමාව ඒ අදාළ නිලධාරීන්වත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙනල්ලා ඒ යන ඒගොල්ලන්ගේ උත්තර ගන්න ඕන. බලගත්ු අයට එක නීතියක්, බලය නැති අයට තව නීතියක් කියලා නීති දෙකක් ඇති වෙන්න බැහැනේ. ඔබතුමාගේ රජයේ කිව්වේ එක රටක් එක නීතියක් කියලා. අපි දේශපාලනය කරන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔබතුමාගේ රජයට රිදෙනවද ඕක කරයි කියලා. දැන් අපි දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තට. ඔයාලා දැන් ඔයාලගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න. එච්චරයි මං කියන්නේ. In other local stories, leader of the opposition Sajid Premadasa is commending the Samagi Janabalawega for contributing to the country's development drive unlike any other opposition in history. He did so while addressing a political party event yesterday in the Ulupitiya. ඔබත් රටක් තෝරන්නට ඕන සංදර්ශනයේද සංවර්ධනය. දැන් මම දැක්කා ඊයේ පටන් ගත්ත අලුත් සංදර්ශනය මෙච්චර වැඩ ගන්නනා කරනවලු රට පුරාම. බොහොම හොඳයි. නමුත් ඔය ඔක්කොම වැඩ ටික නතර කරලා මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න මාර්ගය හදලා දෙන්න. පෝලිං යුගය නතර කරන්න. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල අඩු කරලා දෙන්න. අද මිනිස්සුන්ට සිමෙන්ති කොටයක් ගන්න පුළුවන්. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය විනාශ කරගෙන රටකට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. දැන් හැම දිනම කොහොමද අපි ගොඩ එන්නේ? කොහොමද අපි නැගිටින්නේ? අපිට අවශ්‍යයි ප්‍රබුද්ධ ප්‍රශස්ත රාජ්‍ය පාලනය. දැන් තමුන්නාන්සලා දැනගන්නට ඕන මේ අපි මේ යන ගමන අලුත් ගමනක්. කවදාවත් තමුන්නාන්සලා අහලා තියෙනවද විපක්ෂයක් රෝහල් පද්ධතියට උදව් කරනවා? පාසල් වලට උදව් කරනවා? අධ්‍යාපන පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනවා? කිසිදාක අහලා තියෙනවද? විපක්ෂයක් මේ රටේ නිදහසෙන් පස්සේ බිහි වුණු කිසිම විපක්ෂයක් එහෙම සංවර්ධනයක් කරලා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට පෙන්වන්න ඒ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන වැඩපිළිවෙල දියක් කරනවා. Now, the forest fire that broke out within the Devon Falls Reserve completely burnt out the Dimbula-Patanamatta West section, destroying 40 acres of forest. Over the past week, forest fires inside the reserve have destroyed approximately 100 acres. The fire that erupted at around 7 p.m. yesterday within the Devon Falls Reserve in Hatton has subsided today. The blaze engulfed the Dimbula-Patanamatta West section. According to Assistant Director of the Disaster Management Unit of Nuvarelia, Ranjit Alakun, the fire destroyed 25 acres of the forest in the Dimbula-Patanamatta West section inside the reserve yesterday. However, our area correspondent confirmed that the entire section of 40 acres was burnt out today. A similar fire destroyed 25 acres of forest in Madakumuravatta in Talavakale on the 3rd, which is also adjacent to Dimbula-Patanamatta. The fire, which burned for a whole week within the reserve, destroyed nearly 100 acres of forest. Locals suspect that human activity may have led to the fire, or the fire may have been deliberately started by poachers. Now, there's only one day left for people to get a glimpse of various new creations from the country's industrial sector as the Industries 2022 National Industrial Exhibition enters its last day tomorrow. The Industries 2022 National Industrial Exhibition, organised by the Industrial Development Board under the guidance of the Ministry of Industries, got underway on the 3rd of this month. Worked off at the BMSEH in Colombo, the exhibition features 20 prominent industries comprising of 400 stalls of leading industrialists in the island. It also showcases motor vehicles made and assembled locally. Featured among them is a light vehicle based on the blueprint of a three-wheeler. Meanwhile, one of the exhibits was a fully electric bicycle with built-in smart technology. It is manufactured by a local company and is the first of its kind in the island. What's more, creations of local vehicle interior designers too are on display.
The Derana Media Network is the media partner for the event. With tomorrow being the last day of the exhibition, members of the public can take in the new creations from 9 a.m. to 9 p.m. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.